Vou lavar ela hoje, ainda tá pedrada ainda, com as pedras de gelo. E as carnes nessas vasilhas de sorvete. Organização do armário e limpeza já concluída. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a life at. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biting your turn to go. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that.
que é o Diógenes, né? isso, Diógenes. Com G. G-E-N-S. Sim. Da Silva. Meninas, outro dia por aqui eu pedi ao meu marido pra desligar a geladeira. Aí eu vou lavar ela hoje, ainda tá pedrada ainda, com as pedras de gelo. Mas eu acho que elas soltam agora se eu for tirar, né? Eu consigo tirar elas inteiras, as pedras de gelo. Vou tirar essas misturas de aqui, vou botar tudo ali pra pia pra poder lavar, né? E também vou dar uma limpada aqui embaixo. Ó, cheio de mosquitinho, ó, que entrou. Aí eu vou limpar aqui agora com vocês. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time,
morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and fight for mine. Oh Lord, hear me now. Working, better day, keep me warm. People talk about difference, but I just see the same. Every heart need kindness, every soul need a name, and we're deep. Children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy, sing it clear and kind. We all walk this same good earth, just trying to ease our mind. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Bom, meninas, acabei de lavar as coisas da geladeira, né? As gradezinhas estão ali, ó. Já limpei também a pia, organizei ali, tirei toda aquela sujeira que tava ali. E aqui fora eu deixei enxugando as coisas da geladeira, aqui assim. E aqui emborcada, já tá enxuto já. Agora eu vou pegar e botar na geladeira, né? Eu deixei assim, enquanto eu fui lavando a louça, eu já deixei aí enxugando. Aí agora é só pegar e botar no local. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less.
Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Bom, meninas, terminei aqui a organização, né, da geladeira. Tudo limpinho, organizado. Eu botei aí as carnes nessas vasilhas de sorvete, né. Aqui tem mocotó. Aqui tem chachado. E se não me engano, acho que eu botei chachado nessa daqui. Botei chachado nessa e nessa. E tem outra ali atrás com chachado também. Aí botei o fígado ali atrás, o fígado bovino. E o coco que eu tinha, né. Aqui, nesse daqui tá a linguiça. Aqui tem alguns peixes, aqui também tem peixe, siri e ostra, que eu deixei aqui. Aqui é meu gelinho de babosa, né, que já tava quase congelando e botei de novo já. Já tá tudo ligado. Aí a organização básicazinha assim do freezer ficou assim, né. E aqui embaixo ficou assim, ó. Tá bem vazio, né, porque a gente tá comprando as coisas aos pouquinhos, que é meu marido que fica trazendo. Botei as verduras que eu já tava usando aqui, né, pra poder ficar mais fácil pra mim. Botei os ovos nessas vasilhas, tirei daquelas caixas de ovos que estavam aqui embaixo. Tirei e botei aqui assim. Restinho de mortadela. Aqui tem algumas bolachas, algumas coisas que a gente assou e acabou deixando aqui. Margarina, né, as margarinas ficaram aqui. A água e o suco. Aí o coco que tava aqui eu botei ali embaixo, né, nas gavetas. Mas ficou tudo bem limpinho, gente. Bem limpinho mesmo. Ó. Que maravilha, né? Agora eu vou dar uma limpada básica aqui no meu armário e vou mostrar pra vocês também. Spending the night in Dixon. Odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it on, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could. Organização do armário e limpeza já concluída. Organizei aqui os que estão abertos, né? Alguns lanchinhos, que os lanches ficam aqui desse canto. Aí aqui eu deixei meus potinhos de tempero, né? Normal, botei um paninho aqui. Cafezinho, suco eu deixei empilhado aqui, fermento, óleo e folha de louro. E se não me engano aqui é cravo. E tem açúcar aqui nessa vasilha, né? E aqui eu deixei o grosso, né? Que é cuscuz, arroz, macarrão, feijão ali em cima, né? O leite também. Aí deixei assim, gente. Aí ficou, fiz a limpadazinha por fora. Não limpei ali em cima, nem em cima da geladeira, porque eu tenho que subir na cadeira, né? Pra poder fazer a limpeza. Eu não vou fazer isso, né? No estado que eu tô. Então, eu vou esperar o maridão ter um dia de folga e que a gente não precisa sair pra resolver as coisas. E vou pedir ele pra limpar ali em cima do armário e também limpar ali em cima da geladeira, né? Porque precisa dar uma limpeza aí em cima e organizar também.
Aí meu freezer, como vocês já viram, né, ficou assim, bem organizadinho com essas vasilhas, né. Acho que eu vou ficar fazendo assim agora pra poder tá sempre mantendo a organização e também fica mais espaço na geladeira, né, gente. Aí, e aqui embaixo também, né, tudo organizadinho, né. Tudo limpinho e organizado, e cheirosinho também, graças a Deus, né. Botei ali meu almoço pra esquentar, gente, fiz uma organização básica aqui na casa, que foi o que o marido sentou de manhã. Aí ficou só meio amassadinho assim, mas não tem problema não, né? Mas ó, varri a casa, lavei toda aquela louça que tava ali, guardei já também, né? Fiz a limpeza lá em cima, limpei aqui a mesa. Não passei o pano hoje não, fiz só varrer mesmo e deixar aquela organização básica na casa, né? E o meu almocinho, gente, ele já tava pronto, eu tô só esquentando mesmo, né? Porque não vou precisar fazer nada. Acho que eu vou fazer só um macarrãozinho pra completar, né? Porque tem pouco arroz. Mas vou fazer só um macarrãozinho pra completar mesmo e a comida já tá toda pronta, não precisei fazer hoje, graças a Deus. Bom, meninas, e foi esse o vídeo, né? Meu foco maior nesse vídeo foi mais o meu armário e minha geladeira mesmo, porque estavam precisando muito, né? Eu limpo o armário constantemente, só que como aqui tem muita aranha, né? Por causa que aqui é aberto, é interior, é normal, né? Tem mato de um lado e de outro, aí acontece de ter essas coisas. Aí se você não ficar limpando direto, fica lotado de teia de aranha. Então, tipo assim, eu limpo, não dá 2 dias, já tá com teia de aranha de novo. Então, tem que estar limpando constantemente essas coisas, até porque fica comida aberta, né? E eu vou ver até se depois eu tiro na Shopee aquela seladorazinha, sabe? Pra poder selar os alimentos que a gente abre, né? Acho que vai ficar bem melhor. Mas, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí no dia de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixa um like aí pra me ajudar e me incentivar a trazer mais conteúdos pra vocês. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, antes de sair desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, tá? Vem fazer parte da nossa família. Ativa também o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Tive um dia bem produtivo, né? Fiz bastante coisa, graças a Deus. É isso. Muito obrigada por você que assistiu até o final. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!